tuli since we started the seminar, okuva olukuŋŋaana lwe lwatandika. and some of you missed powerful teacher which you had during the seminar. Abamu ku mmwe mwafiirwa omusomesa ow'amaanyi gwe twalina So let me wakati mu invite semina. Pastor Lee Enoch to bless us today Kanyanirize omusumba Lee Enoch atuwa omukisa olwaleero from South Africa. okuva e South Africa. Please be seated. Katutuuleko. Hallelujah. Hallelujah. Nate. Okay, sound team, if you don't mind, just to try to lessen the echo, I appreciate that. So the people Abasawundi can tugezeho easily to listen. okutereeza emizindalo gyaffe. Since Wednesday, there has been great time for all of us. Okuva ku lunaku olwokusatu tubadde n'akaseera akalungi. This is for the first time for my wife and I experience and church in Uganda. Omulundi ogusookedde ddala nze n'ekkanisa yange tusinkanye, nze ne mukyala wange tusinkanye ekkanisa ye Uganda. And Pastor Yu and his team really did so much work, tremendous work they have done last 6 years. Omusumba Yu ne ttiimu ye bakoze omulimu gw'amaanyi emyaka 6 gye babaddewo. And really God bless this ministry and Pastor Yu and Bishop John and others who are serving together. Mukama awadde omukisa omusumba Yu n'omulabizi Kasiita n'abalala be baweereza nabo. I am responsible for Southern Africa and appointed by the Outreach Ministry International. Nvunaanyizibwa ku ggwanga eryasako n'enzija mu buvanjuba bwa Afrika. I thought it's always my work is limited in Southern Africa. Nalowooza nti omulimu gwange gujja kubeera ng'eyo South Africa. By God's grace, the invitation of Pastor Yu and Bishop John, I really appreciate. Also, I appreciate the Voice of Christ and all others Naye to invite me to be here. olw'ekisa kya Katonda njagala okwebaza omusumba Yu n'omusumba John Kasiita olw'okubeera nga bampadde omukisa ne bannyiniriza okujja wano. Bannonda okuva mu mwaka ogw'2014 okubeera nga nkola omulimu ogwo. And I never knew that I'm going to come over to East Africa at all. Era nga nali simanyi nti ndisalako n'enzija mu buvanjuba bwa Afrika. I thought it's always my work is limited in Southern Africa. Nalowooza nti omulimu gwange gujja kubeera ng'eyo South Africa. By God's grace, the invitation of Pastor Yu and Bishop John, I really appreciate. Also, I appreciate the Voice of Christ and all others to invite me to be here. Olw'ekisa kya Katonda njagala okwebaza omusumba Yu n'omusumba John Kasiita olw'okubeera nga bampadde omukisa ne bannyiniriza okujja wano. Because of East Africa at all. Era nga nali simanyi nti ndisalako n'enzija mu bugwanjuba bwa Afrika. Fast, but accurately, all right? Kansabe asome nga yanguwako naye ng'ate asome ebituufu. Okay, listen to the word of God. Katuulize ekigambo kya Katonda. Lubereberye essula 22 okuva ku lunya olusooka paka ku 19. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu, nayogera nti nze nzuuno. Nayogera nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka, ogende mu nsi Moriya, omuweere eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lusozi lwe ndikugambako. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya, n'assa amatindiiko ku ndogoyi ye, n'atwala babiri ku bavubuka be ne Isaaka omwana we, n'ayasa enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa, n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti, mubeere mmwe wano n'endogoyi, nange n'omulenzi tunaagenda wali ne tusinza ne tudda gye muli. Ibulayimu n'atwala enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitikka Isaaka omwana we, n'atwala omuliro n'akambe mu ngalo ze. Ne bagenda bombi wamu.
Isaaka n'agamba Ibulayimu kitaawe nti kitange, n'ayogera nti nze nzuuno mwana wange, n'ayogera nti laba omuliro n'enku biibino naye mwana wange. Kale ne bagenda bombi ne batuuka mu kifo Katonda we yamugamba. Ibulayimu n'azimbira ekyoto n'atandika okukiza. Ebiwandiiko bye tusomye Katonda yakema okukiza kwa Ibulayimu oba yagezesa okukiza kwa Ibulayimu. But Abraham, he passed the test. Naye Ibulayimu yali muntu omugonvu. And as you read the passage, and as you and I read this passage, is it possible for me even to take my son to sacrifice or present as a burnt offering to the Lord? Era obanga osomye ennyiriri zino ne woba ogeraageranyizaamu nange ng'omuntu olowooza kisoboka okukwata omwana wange ne muddira ne muwaayo okubeera ekiweebwayo ekyokebwa? I don't think many of us would prepare to do so. Sisuubira nti Ibulayimu yali mweteefuteefu okukola ekyo, oba nze nange sisuubira nga ndi mweteefuteefu okukikola. Question, you want me to offer him as a burnt offering? It doesn't make sense to me. Omuntu ayinza mu Lunyolo 17 agamba nti olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yakemebwa n'awaayo Isaaka, era eyaweebwa ebyasuubizibwa n'essanyu yali agenda okuwaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, eyagambibwa nti mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Bwe yalowooza nga Katonda yayinza okuzuukiza mu bafu, era mwe yamuweerwa mu kifaananyi. Remember that God tested Abraham's faith with the provision that a ram was prepared for a burnt offering, as Abraham said in verse 8. Jjukira nti Katonda agezesa okukiza kwa Ibulayimu ate n'aleeta omwana gw'endiga gwe yawaayo nga ekiweebwayo ekyokebwa. God also reconfirmed his promise that he will give a land and nation and blessing to all the nation, which is really blessing that God promised and toward the end of this passage. Era Katonda ayongera okukkaatiza nti aliwo Katonda bulijjo. What would you say? Oyinza kugamba ki? No! Nedda. He was not faithful man of God at all. Teyalinga mwesigwa bulijjo. Many preachers often preach on chapter 22 verse 1 to 19 that they highlight the great faith of Abraham, then they miss the very crucial message of God here. Abantu abasinga ababuulira ku nnyirezi tusomye yayanukula atya? Did he respond completely and to obey God? Yayanukula nga yasuubiza okugondera Katonda. Genesis chapter 12 verse 4 to 5 describe that response of Abraham. Lubereberye essula ya 12 olunyolo okuna paka ku lwokutaano bannyonnyola engeri Ibulayimu gy'ayanukulamu. Genesis chapter 12 verse 4 say, so Abraham left as the Lord had told him, and the Lord went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulayimu yali akamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. The God said to leave everything behind. Katonda bw'akugamba nti leka buli kimu emabega. So what Abraham did here? Ibulayimu yakola atya wano? Era nga teyesigama ku bisuubizo. What if Egyptians see you dead? They will say, this is his wife. Then they will kill me, man, but will let you leave. Say, you're my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you. Okay? Olunyolo 10 nti ne wagwa enjala mu nsi, Ibulayimu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo, kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Awo bwe yali nga anaatera okuyingira mu Misiri, n'alyoka agamba Sarayi mukazi we nti laba, mmanyi ng'oli mukazi mulungi okulaba. Kale Abamisiri bwe balikulaba, kye baliva boogera nti oyo ye mukazi we, era balinzita nze, naye ggwe balikuwonya mu bulamu. Oyogerenga nkwegayiridde nga oli mwannyinaze, ndyoke ndabe ebirungi ku bubwo, n'obulamu bwange buwone ku lulwo. This shouldn't be happening. Kino tekyandibadde nga kibaawo. How come Abraham hide himself behind the beauty of his wife? Ibulayimu ayinza atya okwekweka emabega w'obulungi bwa mukyala we? And there was a famine, they have to get a food in the Egypt. I have 17. Olunyolo 17. But the Lord inflicted serious disease on Pharaoh,
and his household because Abraham's wife Sarai. Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'ebibonoobono ebikulu olwa Salaayi mukazi wa Ibulaamu. Abraham messed up. Ibulayimu yakyankalanya buli kimu. But God had to stop it. Naye Katonda God avaayo. appeared to intervene the life of Sarah and the Egyptian king. Katonda avaayo n'ayingirawo mu nsonga z'obulamu bwa Salaayi ne kabaka w'e Misiri. Then this Egyptian king realized that no, this is not the right thing to do here. Kabaka wa Falaawo n'ategeera nti kino ekintu kye mbadde ngenda okukola si kituufu. This is what the Egyptian king said. Kino kabaka wa Misiri kyayogera. Why did you say she's my sister so that I took her to be my wife? Nti kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze? Now then, Naye ate God reminded of his covenant, Genesis chapter 15, verse 1 to 7, once again. mu ssula ey'ekumi ey'olubereberye okuva ku lunya olusooka paka ku lw'omusanvu Katonda nate akomawo okwogera ku ndagaano ye. Here the scriptures say, I just want to pick it up, main verses of this passage again. Njagala kuggyamu ennyiriri z'endaba nga ze nkulu. This man will not be your heir. Okay, this man, okay, verses 4, okay? Olunya olwokuna. This man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. He took him outside and said, look up at heavens and count on stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall we offspring be. Ti Falaawo n'amulagiriza abasajja ne bamuwerekerako ne mukazi we ne byonna bye baalina. Genesis chapter 12, verse 10-20 highlight Abraham's unfaithfulness and unbelief. He lied, opposed to God's faithfulness, especially, as I said, he was very self-centered, selfish, didn't think about his wife, didn't think about God. Unbelief of Abraham and Sarah in chapter 16, verse 1 to 6. Bayibuli etulaga ku butakkiriza obwa Ibulaamu ne Salaayi mu ssula ey'ekumi ey'olubereberye. Verse 2 says, so she said to Abraham, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my maid servant. Perhaps I can build a family through her. Olunya olwokubiri Salaayi n'agamba Ibulaamu nti laba nno mukama wange Mukama anziyiza okuzaalanga. Nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange mpozi ndifuna abaana mu ye. In the verse 4 again, verse 4, saying, he slept with Hagar and she conceived, and when she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. And then Sarah said to Abraham, mu bulamu bwaffe obw'okukkiriza Katonda wabanga alinako by'asuubiza mu bulamu bwaffe ne tulinda ebbanga eriwerako nga tebituukirira ne tutandika okuvvuunula okusuubiza kwa Katonda n'endagaano ye okuyita mu magezi gaffe ng'abantu oluvannyuma ne tulaba nga si bye bituufu. But God is faithful. Naye Katonda mwesigwa. God again reminded Abraham and Sarah his covenant once again. Katonda nate addamu okujjukiza Ibulayimu ne Saala to Abraham. Katonda bino byayogera eri Ibulayimu. Verse 15. As for Sarah, your wife, you are no longer to call Sarah, but her name will be Sarah. No more Sarai, but Sarah. Katonda n'agamba Ibulayimu nti Salaayi mukazi we tokyamuyita erinnya lye Salaayi, naye Saala lye linaabanga erinnya lye. Here again, God guaranteed the promised son by saying, verse 19, the God said, verse 19, yes, but your wife Sarah will bear your son and you will call him Isaac. Katonda nate addamu okukkaatiza nti Saala yagenda okuzaala omwana ow'endagaano mu lunya olw'ekumi agamba Katonda n'ayogera nti nedda naye Saala mukazi wo alikuzaalira omwana naawe olimutuuma erinnya lye Isaaka. I will establish my covenant with him as everlasting covenant. Next year, and Sarah will have a son. N'ayogera nti sirema kukomawo w'oli ekiseera bwe kiridda era laba Saala mukazi wo alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'awulira mu mulyango gw'eweema eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye era nga
bayitiridde obukadde so nga Saala takyabeera ng'empisa y'abakazi bw'eri. Saala n'aseka munda ye n'ayogera nti nga mmaze okukaddiwa ndisanyuka era nga ne mukama wange akaddiye. Mukama n'agamba Ibulayimu nti kiki ekimusesezza Saala? Isaac at the point God. Amangu ddala oluvannyuma lw'okubeera omuntu atali mwesigwa era atagonda ebbanga eddene, tulaba ng'akwata omwana we okumuwaayo okubeera ekiweebwayo ekyokebwa. What had happened? Kiki ekyatuukawo? Where did faith come from? Okukkiriza kw'olwo kwavaawa? This is my interpretation. Kuno kwe kuvunula kwange, gano ge makulu genfuna. When they were able to have a real faith when they had Isaac in their arms, because they could see, touch the promised one. Bwe baali nga basobola okulaba ku mwana nga basobola okumusitula mu mikono gyabwe,